হ্যাঁ, এখন চলো আমাদের কাজ কতটুকু দেখো, খুব বেশি কাজ না। ওকে, ওয়ার ইজ দ্য সেন্টার অফ দ্য সার্কেল, এটা প্রুভ করতে হবে। অর্থাৎ আমাদের এখানে আছে যে প্রুভ দ্যাট টু ইকুয়াল কর্ডস, টু কর্ডস অফ এ সার্কেল বাইসেক্ট ইচ আদার। O be the center of the circle, two chords AB আর CD bisect each other. Bisect করা মানে equal two parts divide করা। That means O is the midpoint of AB, O is the midpoint of CD, O is the midpoint of CD. তাহলে এখন চলো দেখো যে particular annexation, হ্যাঁ, let O be the center of the circle, O be the center of the circle, O be the center of the circle. এটা সার্কেলের সেন্টার, whose two chords AB and CD bisect each other at O. Bisect each other at O. We have to prove that. We have to prove that. We have to prove that. কি prove করতে হবে? O is the center of the circle. Prove that O is the center of the circle. O is the center of the circle. Okay, we have to prove that O is the center of the circle. O is the center of the circle. এখন চলো prove. কনস্ট্রাকশন আছে একটু। এখন আমরা একটা পয়েন্ট কনসিডার করব। আমরা কনসিডার করব যে P is the center of the circle. আমাদের ও তো প্রুভ করতে হবে, কিন্তু আমরা এখন ও না বাদ দিয়ে আমরা একটা পয়েন্ট নিব P, which is the center of the circle. এখন দেখো, let us suppose P is the center of the circle. Other than হ্যাঁ, এবার জয়েন করলাম। আমরা ও কে সেন্টার বলি নাই, বলছি এখন P is the center of the circle other than O. এবার we join O, P. এখন বাইসেক্ট কথা তো জানো, তাহলে O is the midpoint of AB আর O is the midpoint of CD, যেহেতু বাইসেক্ট। এখন মিড পয়েন্ট আর সেন্টার, এখন কিন্তু সেন্টার P, তাহলে সেন্টার আর কর্ডের মিড পয়েন্টে জয়েনিং লাইন পারপেন্ডিকুলার টু দ্য কর্ড। এটা থিওরাম 1। থিওরাম 1 এ দেখো তোমাদের এটা আছে, the line segment joining center of the circle and midpoint of the chord perpendicular to the chord. তাহলে আমরা পারপেন্ডিকুলারের কথাই বলবো স্টেপ জাস্টিফিকেশনস। স্টেপস জাস্টিফিকেশনস যাও, দেখো স্টেপ জাস্টিফিকেশনস। হ্যাঁ, স্টেপ জাস্টিফিকেশনস কি আছে দেখো স্টেপ জাস্টিফিকেশনে। perpendicular from center to chord bisect the chord. Step 1. Since P is the center of the circle, P is the center of the circle, তো ঠিক আছে, P is circle center
আর কি কি আছে দেখো, center of the circle and O is the midpoint of chord AB, and O is the midpoint O is the midpoint of chord AB. Since P is the center of the circle আর O is the midpoint of chord, কারণ বাইসেক্ট, এটা বাইসেক্টিং পয়েন্ট, কিন্তু AB আর CD এর বাইসেক্টিং পয়েন্ট আছে এটা, তাহলে O is the midpoint of chord AB, তাহলে সব PO বা আচ্ছা PO perpendicular to AB or angle POA equals to 90 degree, একই কথা। Side note ওইটা হবে perpendicular from center to chord by the line segment joining center and midpoint of chord perpendicular to the chord. The line segment joining center of the circle, center of circle and midpoint point of the chord other than diameter কথাটা আমরা লিখলাম না, হ্যাঁ, midpoint of the chord perpendicular to the chord, perpendicular to the chord দেখো, the line segment হয়ে গেছে, the line segment joining, the theorem 1 কিন্তু, joining center of the circle and midpoint of any chord other than diameter perpendicular to the chord, তাহলে এখন দেখো P ছিল সেন্টার আর O আছে midpoint of chord AB, তাহলে আমরা লিখলাম perpendicular to the chord, that means angle এটা POA 90 ডিগ্রি, আবার একই O is the midpoint of chord এত, আর P আছে সেন্টার, যদিও সেন্টার আমরা কনসিডার করে নিয়েছি, তখন আবার আমরা বলতে পারবো OP perpendicular to এত CD। এরপরে চলো একই, আমরা একটা অ্যাঙ্গেল 90 পেয়েছি, আমরা আরেকটা অ্যাঙ্গেল 90 দেখাবো, ইট ইজ ইম্পসিবল। হ্যাঁ, এখন চলো দেখো যে আবার একই কাহিনী আছে এখানে, স্টেপ 2 সেখানেও একই, সেন্টার অফ দ্য সার্কেল এত, ওকে, এত ইজ দ্য সেন্টার অফ দ্য সার্কেল। হ্যাঁ, since P is the center of the circle and O is the midpoint point of the chord midpoint of the chord CD, since P is the center of the circle and O is the midpoint of the chord এত, তাহলে ওটাও একই হবে perpendicular to the chord, সেম জাস্টিফিকেশন আগে যেটা করছিলাম ওটাই, এরকম ব্র্যাকেট দিয়ে ইকুয়াল দিতে পারো, অর্থাৎ একই জাস্টিফিকেশন, তাহলে perpendicular to the chord, তাহলে আমরা কি পেলাম, তাহলে সব PO perpendicular to CD আর একই কথা অ্যাঙ্গেল POD equals to কত 90 ডিগ্রি, তাহলে আগে দেখালাম এইটা 90 ডিগ্রি, এখন দেখালাম এটা 90 ডিগ্রি দেখাইছিলাম, এটাও 90 ডিগ্রি, এটা কি পসিবল? তাহলে এই দুটো অ্যাঙ্গেল কি ইকুয়াল বলতে পারবো, এটাও 90 আগেরটাও 90, POA 90 POD 90, which is impossible because angle এত is the part of angle এত POA। তাহলে এখন আসো দুটো কম্পেয়ার করলে স্টেপ 3 তে আমরা কি বলতে পারবো, অ্যাঙ্গেল POA equals to angle POD equals to 90 degree,
which is impossible, which is কেন ইম্পসিবল বলো? বিকজ এত ইজ দ্য অ্যাঙ্গেল, এত ইজ দ্য পার্ট অফ অ্যাঙ্গেল এত, বিকজ অ্যাঙ্গেল POD এত ইজ দ্য পার্ট অফ অ্যাঙ্গেল এত, অ্যাঙ্গেল এত ইজ দ্য পার্ট অফ অ্যাঙ্গেল PO। তাহলে যদি পার্ট হয় তাহলে তো ইকুয়াল হতে পারবে না, পারবে? এই অ্যাঙ্গেল এটার পার্ট, তাহলে আমরা তো ইকুয়াল বলতে পারবো না, পারবো? পার্ট অফ অ্যাঙ্গেল তো তাহলে এটা ইম্পসিবল হয়ে গেছে। তাহলে নো পয়েন্ট আদার দ্যান ও ক্যান বি দ্য সেন্টার অফ দ্য সার্কেল। ও ছাড়া আর কেউ সেন্টার হতে পারবে না আপনার, যে কোনো পয়েন্ট নিলেই ঘটনা ঘটবে এবং সেটা ইম্পসিবল হবে। তাহলে নো পয়েন্ট other than O can be the center of the circle। তাহলে ও ছাড়া কেউ কি হতে পারবে সেন্টার? দেখো, তাহলে একই ঘটনা ঘটবে। হ্যাঁ, can be the center of, can be the center of the circle। তাহলে এখন সেন্টার অফ দ্য সার্কেল, তাহলে therefore হ্যাঁ, ওকে, O is the center of the circle, center of the circle, proved। দেখো, O is the center of the circle। হ্যাঁ, আমরা সেন্টার অফ দ্য সার্কেল এটা প্রুভ করে ফেললাম। এখন পরের ম্যাথে যাও, 2 নম্বরে যাও। প্যারালাল কোয়াড এর মিড পয়েন্টের জয়েনিং লাইন পারপেন্ডিকুলার টু দ্য কোয়াড। হ্যাঁ, 2 নাম্বার দেখো যে সার্কেল উইথ সেন্টার O, সেন্টার O। এখন আমরা দুইটা কোয়াড নিলাম, একটা AB আর একটা কোয়াড নিলাম CD, বাট AB আর CD কিন্তু প্যারালাল, CD টু প্যারালাল কোয়াডস। আর এটার মিড পয়েন্ট E আর এটার মিড পয়েন্ট নিলাম F, একটা E দিলাম আর একটা F দাও, মিড পয়েন্ট perpendicular to the chord, passes through the center, center দিয়ে পাস করবে, এটা প্রুফ করতে বলছে। আর কি পারপেন্ডিকুলার, হ্যাঁ 2 নাম্বার দেন প্যারালাল কোয়াড, দুটো কোয়াড কিন্তু প্যারালাল, AB আর CD প্যারালাল কোয়াড। আর মিড পয়েন্ট কে is the midpoint of AB and F is the midpoint of C। তাহলে পার্টিকুলার ইনসেশন let O be the center of the circle, O be the center of the circle, O be the center of the circle, E and F be the midpoint midpoints of the parallel chord। Parallel chords AB and CD respectively। কি দেখো, with the midpoint of the parallel chord AB and CD respectively, we have to prove that। এখন চলো
কি প্যারালাল কোঅর্ডিনেট মিড পয়েন্ট, তাহলে we have to prove that EF passes through the center O. EF passes through O. আর একটা প্রুফ করতে হবে EF, এই যে আমাদের প্রুফ করতে হবে EF passes through O. ওকে, আর EF perpendicular to AB and আবার EF perpendicular to CD। দেখো এই কাজগুলো আমাদের করতে হবে। এখন আমরা কিভাবে বুঝবো যে সেন্টার দিয়ে পাস করলো কিনা? হ্যাঁ, এখন যদি আমরা এই অ্যাঙ্গেলটা 180 প্রুফ করতে পারি, কোন অ্যাঙ্গেল? অ্যাঙ্গেল EOF, এটা যদি আমরা 180 ডিগ্রি প্রুফ করতে পারি, তাহলে আমরা বলতে পারবো যে EOF is a straight line। ক্লিয়ার? EOF is a straight line, আর তাহলে অ্যাঙ্গেল এত যে an straight angle। তাহলে এখন চলো, তাহলে আমাদের কাজ হলো একই রকম। হ্যাঁ, তাহলে আমি এটা মুছে ওকে, এখন চলো প্রুফে যাব। প্রুফে আগে কনস্ট্রাকশন লাগবে। এখন আমরা এটা আমরা 180 দেখাবো, তার আগে আমাদের এখন কনস্ট্রাকশন লাগবে। এটা PQ, এটা P, এটা Q, এটা আরেকটু করে দিলাম PQ। তাহলে এখন আমরা কনস্ট্রাকশন থ্রু O, we draw PQ parallel to AB, parallel to CD। construction through O, we draw through O, we draw take out parallel, we draw through O, we draw PQ parallel to কত? AB। আছে AB কার প্যারালাল টু CD। তাহলে এখন আমরা কিভাবে প্যারালাল প্রুফ করব? দেখো প্রুফের স্টাইল দেখো, যে এই দুটো লাইন প্যারালাল, এটা ট্রান্সভার্সাল, তাহলে অ্যাঙ্গেল এটার সাথে এটা ইকুয়াল হবে। আর এটা সেন্টার আর কোয়ার্টার মিড পয়েন্ট পারপেন্ডিকুলার টু দ্য কোয়ার্ড, তাহলে এটা 90 হলে এটা 90। সেম এই দুটো প্যারালাল, এটা ট্রান্সভার্সাল, তাহলে অ্যাঙ্গেল এটা 90, এটা 90, তাহলে এটা 90, এটা 90, আবার এটা 90, এটা 90, প্লাস করলে 180। এই দুটো প্লাস করে দিলে 180 পেয়ে যাবো আমরা। তো পারপেন্ডিকুলার ফ্রম সেন্টার টু কোয়ার্ড বাই আমাদের ওই যেটা ছিল যে দ্য লাইন সিগমেন্ট জয়েনিং মিড পয়েন্ট সেন্টার এন্ড মিড পয়েন্ট অফ কোয়ার্ড পারপেন্ডিকুলার টু দ্য কোয়ার্ড, তাহলে অ্যাঙ্গেল এটা 90। আমরা ওই কাজগুলো আগে করব। এখানে বেশ কয়েকটা স্টেপ হবে আমাদের। আগে জয়েনিং পারপেন্ডিকুলার টু দ্য কোয়ার্ড থিওরাম 1টা আগে লিখে দেব। দ্য লাইন সেগমেন্ট জয়েনিং সেন্টার এন্ড মিড পয়েন্ট অফ কোয়ার্ড পারপেন্ডিকুলার টু দ্য কোয়ার্ড। ওকে, প্রুফ হয়ে গেল। প্রুফ হ্যাঁ, প্রুফে যাও, দেখো যে প্রুফে কি আছে। প্রুফ step justification, steps justifications। Step 1, okay, since O is the center of the circle, is the center of the circle, and E is the midpoint of chord AB, and E is the midpoint of chord AB। AB chord a midpoint, তাহলে so OE perpendicular to AB or angle AEO equals to 90 degree। ঠিক আছে না? পারপেন্ডিকুলার টু দ্য কোয়ার্ড, ওই যে থিওরাম 1,
the line segment joining the line segment joining center of a circle and midpoint point of any chord other than diameter, midpoint of any chord perpendicular to the chord, the line segment joining center of the circle end, okay, perpendicular to the chord. এখন চলো এটা আমরা 90 দিয়ে দিলাম। সেম আমরা এটার ক্ষেত্রে বলবো। তার মানে বুঝতে পারছো এই অ্যাঙ্গেলটা আমাদের 90 হয়েছে, এই অ্যাঙ্গেলটা 90 ডিগ্রি হয়ে গেছে 90। এরপর আমরা এইটাকে দেখাবো 90 এই অ্যাঙ্গেলটা। সেটা কিভাবে? স্টেপ 2 একই স্টাইলে করব আমরা। স্টেপ 2 since O is the center of the circle, O is the center of the circle, O is the center of the circle, O is the center of the circle and F is the midpoint of chord, and F is the midpoint of chord, and F is the midpoint point of the chord, midpoint of the chord CD. তাহলে সব OF perpendicular to CD, OF perpendicular to CD, দেখো OF perpendicular to CD, CD এর উপরে perpendicular হবে এটা, ভালো কথা। OF perpendicular to CD, ওকে। তাহলে এখন perpendicular to CD, that means এটাও 90 বলবো। তাহলে অ্যাঙ্গেল CFO equals to 90, এটা 90। এখন দেখো এটা 90 এটা 90 হবে, এটা 90 এটাও 90, এটা 90 এটা 90 হবে, এটা 90 কারণ এটা অল্টারনেট অ্যাঙ্গেল, এটা 90 এই পাশেটা 90 হবে, আর এটা 90 থাকা এটা প্যারালাল লাইন। এখন চলো বাকি আমরা এই দুটোও 90 প্রুভ করব। এটা 90 হবে, এটার কারণে অল্টারনেট, এই অল্টারনেটের কারণে এটাও 90 হয়ে যাবে। 290 প্লাস করলে কি হবে? 180। তাহলে এটা স্ট্রেট লাইন হয়ে যাবে, স্ট্রেট অ্যাঙ্গেল স্ট্রেট লাইন, স্ট্রেট অ্যাঙ্গেল স্ট্রেট লাইন। আর জাস্টিফিকেশন সেম, ওই দ্য লাইন সিকোয়েন্স জয়েনিং সেন্টার অফ টু chords, সরি লাইন সিকোয়েন্স জয়েনিং সেন্টার এন্ড মিড পয়েন্ট অফ chord পারপেন্ডিকুলার টু দ্য chord। এখন আসো স্টেপ 3, কে কার প্যারালাল? since AB parallel to PQ and EF is OE and OE is their transversal, তো ট্রান্সভার্সাল হলে অল্টারনেট অ্যাঙ্গেল ইকুয়াল হবে। তাহলে 6 অ্যাঙ্গেল EOQ equals to angle AEO equals to 90 degree. Side note like alternate angles are equal. Alternate angles are equal. যেহেতু প্যারালাল তাহলে অল্টারনেট অ্যাঙ্গেল অবশ্যই ইকুয়াল হয়ে যাবে। এখন চলো এটা মানে কি, এখন এটা 90, তাহলে আর অ্যাঙ্গেল
EOQ equals to 90 থাক এরপরে স্টেপ আবার এটা প্যারালাল আসবো এটা তো প্যারালাল স্টেপ 4 কে কার প্যারালাল বলো sense PQ parallel to CD and K transversal OF is their transversal তো ট্রান্সভার্সাল হলে কি হবে অল্টারনেট অ্যাঙ্গেলস আর ইকুয়াল আবার একই লিখব অল্টারনেট অ্যাঙ্গেলস আর ইকুয়াল তাহলে স অ্যাঙ্গেল FOQ equals to angle CFO equals to কিন্তু 90 ডিগ্রি সাইড নোট অল্টারনেট অ্যাঙ্গেলস আর ইকুয়াল অ্যাঙ্গেলস আর ইকুয়াল তাহলে এখন দেখো যে আমরা স্টেপ 3 আর 4 প্লাস করব স্টেপ 5 এ যাব তার মানে এটা 90 ডিগ্রি এটা লাইন লিখতে পারো হ্যাঁ তাহলে এখন প্লাস করলে এই অ্যাঙ্গেল আর এই অ্যাঙ্গেল মিলিয়ে কত হবে 180 অ্যাঙ্গেল FOQ প্লাস অ্যাঙ্গেল EOQ আর FOQ equals to 90 ডিগ্রি প্লাস 90 ডিগ্রি সাইড নোটে লিখতে পারো অ্যাডিং স্টেপ 3 and 4 3 আর 4 অ্যাড করে দিলাম দেখো কি দাঁড়ালো দেখো অ্যাডিং স্টেপ 3 and 4 অ্যাডিং স্টেপ 3 and 4 এখন অ্যাড করে দিয়েছি আমি এখন এই দুটো অ্যাঙ্গেল কত হয় দেখো EOQ আর FOQ দুটো মিলে একটা অ্যাঙ্গেল বলতে পারবো না কোন অ্যাঙ্গেল EOF equals to 180 ডিগ্রি 180 ডিগ্রি তাহলে 180 ডিগ্রি হলে কি অ্যাঙ্গেল হলো স্ট্রেট অ্যাঙ্গেল এটা স্ট্রেট লাইন স্ট্রেট অ্যাঙ্গেল তাহলে ওয়ান স্ট্রেট অ্যাঙ্গেল কোনটা ওয়ান স্ট্রেট অ্যাঙ্গেল EOF দেখো এটা ওয়ান স্ট্রেট অ্যাঙ্গেল হয়েছে এটা হ্যাঁ তাহলে ওয়ান স্ট্রেট অ্যাঙ্গেল যদি হয় তাহলে এটা স্ট্রেট লাইন বলতে পারবো কোন দুটো অ্যাঙ্গেল বুঝতে পারছো এই দুটো অ্যাঙ্গেল প্লাস করে দেখো EOQ আর আরেকটা অ্যাঙ্গেল হলো কত FOQ যেটা প্লাস করে 180 হয়েছে ওয়ান স্ট্রেট অ্যাঙ্গেল তাহলে এত ইজ স্ট্রেট লাইন তাহলে স EOF is a straight line তাহলে স্ট্রেট লাইন হলে কি বলতে পারবো EF passes through the center O তাহলে এখন কমেন্ট লিখে দাও তাহলে therefore EF passes through the center O তাহলে therefore EF passes through the center EF passes through the center O আর যেহেতু আমরা পারপেন্ডিকুলার দেখালাম একটু আগে এটা প্রুফ স্টেপ 1 এ দেখালাম পারপেন্ডিকুলার স্টেপ 2 তে এটা পারপেন্ডিকুলার শো করা হয়েছিল তাহলে এখন পুরোটাই পারপেন্ডিকুলার EF perpendicular to AB and EF perpendicular to CD দেখো তোমরা বুঝতে পারছো কিনা আমাদের টার্গেট কি ছিল প্রথমে আমরা সেন্টার আর কোয়ার্টার মিড পয়েন্টে জয়েনিং লাইন পারপেন্ডিকুলার টু দা কোয়ার্ড দেখাইছিলাম সেই অনুযায়ী এটা প্রুভ করা যায় পারপেন্ডিকুলার টু পারপেন্ডিকুলার আবার এটা আছে কি সেন্টার মিড পয়েন্ট অফ দা কোয়ার্ড পারপেন্ডিকুলার টু দা কোয়ার্ড
তাহলে দুইটা অ্যাঙ্গেলে 90 হয়েছে। এখন এই দুটো লাইন প্যারালাল, এটার সাথে এটা 90 অল্টারনেট অ্যাঙ্গেল। এটা একটা প্যারালাল, এটার সাথে এটা 90 অল্টারনেট। এই দুটো প্লাস করলাম 180, তাহলে এটা স্ট্রেট, হ্যাঁ স্ট্রেট অ্যাঙ্গেল, স্ট্রেট অ্যাঙ্গেল। তাহলে স্ট্রেট অ্যাঙ্গেল হলে এত যে স্ট্রেট লাইন, তাহলে ইয়ে পাসেস থ্রু দ্য ও। আর যেহেতু এতটুকু পারপেন্ডিকুলার দেখাচ্ছিলাম, তাহলে যদি একটা লাইন হয় তাহলে ইয়ে পারপেন্ডিকুলার টু এবি আর ইয়ে পারপেন্ডিকুলার টু সিডি, ইয়ে পারপেন্ডিকুলার টু সিডি। ওকে, এরপর চলো সামনের দিকে আগালাম। পরের ম্যাথটা করতে হলে আমার একটা জিনিস একটু জানা দরকার, অ্যাক্টিভিটি, ওটা একটু করাই নি। তারপরে আমি ছুটি দেবো আজকে তোমাদের তাড়াতাড়ি, কারণ আজকে তোমাদের আবার ফার্ম ক্লাস আছে, তো ফার্ম ক্লাসে জয়েন করবে কারণে। আমাদের একটা অ্যাক্টিভিটি আছে, অ্যাক্টিভিটি 1, থিওরাম 1 এর পরে দেখো, পারপেন্ডিকুলার ফ্রম সেন্টার টু কর্ড বাইসেক্ট দ্য কর্ড। অ্যাক্টিভিটি অ্যাক্টিভিটি 1 দেখো, থিওরামের পরে আছে, দেখো পারপেন্ডিকুলার ফ্রম সেন্টার টু কর্ড বাইসেক্ট দ্য কর্ড। এই যে এরকম পারপেন্ডিকুলার ফ্রম সেন্টার টু কর্ড, এটা সেন্টার, বাইসেক্ট দ্য কর্ড, এটা পারপেন্ডিকুলার ড্র করছি, বাইসেক্ট দ্য কর্ড, অর্থাৎ দিস ইজ দ্য মিড পয়েন্ট অফ এবি। পার্টিকুলার ইনসারশন, let O be the center of the circle, O be the center of the circle and OD perpendicular to AB। এই যেটা পারপেন্ডিকুলার, বুঝতে পারছো? OD perpendicular to AB, তাহলে we have to prove that, we have to prove that, we have to prove that D is the midpoint of AB, perpendicular from center to chord bisect the chord, বুঝতে পারছো? তাহলে D is the midpoint, এটা D midpoint, এটা প্রুভ করতে হবে, bisect the chord, কর্ডকে ইকুয়াল টু পার্টসে ডিভাইড করবে, তার মানে মিড পয়েন্ট হবে ডি। এখন কনস্ট্রাকশন এই দুটো জয়েন করলে হবে। কনস্ট্রাকশন চলো, উই জয়েন ও কমা এ এন্ড ও কমা বি। এখন আসো প্রুফ। প্রুফে যাও, স্টেপস এন্ড জাস্টিফিকেশন। এটা দুইটা কিন্তু রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল। দেখো স্টেপ জাস্টিফিকেশনস, আমরা স্টেপ জাস্টিফিকেশনে যাচ্ছি। চলো দেখো স্টেপ জাস্টিফিকেশনস, এখানে ধরবে না লেখা, স্টেপ জাস্টিফিকেশন। হ্যাঁ, স্টেপ জাস্টিফিকেশন, স্টেপ 1, in right angle triangle, এখন দেখো তাহলে স্টেপ এন্ড জাস্টিফিকেশন। এখন আমাদের দুইটা রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল নিতে হবে, আমি একটু মুছে দিলাম উপরে একটু। আমরা দুইটা রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল নিয়ে কথা বলবো, স্টেপ জাস্টিফিকেশনস। হ্যাঁ, ইন রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল, এখানে নিচে লিখলে তো তোমরা ওইভাবে দেখতে পাবে না। তাহলে স্টেপ জাস্টিফিকেশন উপরে দিয়ে শুরু করলাম। আচ্ছা ওকে, একটু মুছে দিলাম। স্টেপ জাস্টিফিকেশন উপরে লিখলাম,
লিখে একটু ক্যালকুলেশন করে দাও, শেষ। তাহলে স্টেপ 1, তাহলে ইন রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল ADO and triangle BDO, এই দুটো রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল কিন্তু, কারণ যেহেতু পারপেন্ডিকুলার। তাহলে hypotenuse OA equals to hypotenuse OB. Side note, radii of the same circle. দেখো দুইটা সার্কেলেরই রেডিয়াস এটা AO, কারণ এটা 90 এর অপোজিট, এটাও 90 এর অপোজিট, রেডিয়াস অফ দ্য সেম সার্কেল। আর এটা কমন সাইড OD equals to OD, common side. তাহলে ওকে, so triangle ADO congruent triangle BDO, কোন থিওরাম? RHS থিওরাম। রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল, হাইপোটেনাস আর একটা সাইড, RHS থিওরাম। তাহলে শর্ট ট্রায়াঙ্গেল কংগ্রুয়েন্ট হলে এখন আমরা বলতে পারবো AD equals to BD. তাহলে therefore D is the midpoint of it. Therefore D is the midpoint, point of AB. দেখো এটাই প্রুফ। কিভাবে প্রুফ করলাম বুঝতে পারছো? পারপেন্ডিকুলার ড্র করা হয়েছে, এরপর আমরা দেখালাম যে দুইটা ট্রায়াঙ্গেল কংগ্রুয়েন্ট হয়েছে। তাহলে AD equals to BD, কংগ্রুয়েন্ট কোন থিওরাম অনুযায়ী? RHS, রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল, হাইপোটেনাস আর সাইড, এই যে দুইটা রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল পারপেন্ডিকুলার যেহেতু ড্র করছিলাম। তাহলে এটা হচ্ছে হাইপোটেনাস, এটাও হাইপোটেনাস, 90 এর অপোজিট, রেডিয়াই অফ দ্য সেম সার্কেল, দুটো সার্কেলের রেডিয়াস এটা। তাহলে এখন এইভাবে আমরা কংগ্রুয়েন্ট প্রুফ করলাম। তাহলে সো AD equals to BD, তাহলে D is the midpoint of AB. প্রুফ। ঠিক আছে, আজকে এই পর্যন্ত। তোমাদের আবার ফোন ক্লাস আছে তো, সেটা দেখাবো। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমি ভিডিওটা করেছি।